Right, next one. I think recording was stopped due to some reason, and we'll continue from this, right? Right, next one. What's the next question? Explain following statements with reasons. All right, what are the statements? We'll see. Gross domestic production is at 2019 was 9,800 billion, while GNI during same year 9,600 billion. What would be the reason? GDP is how much? 9,800. And GNI, gross national income, 9,600. Now, sign is wrong. GDP is greater than GNI, how much? 200, right? So what is the reason? The reason is GDP or GNI equal GDP plus net primary income. Net primary GDP is how much? 9,800. Here net primary income would be minus value, minus 200, and then GNI would be 9,600, right? So here the point we need to identify is this. Net primary income becomes minus 200. When net primary income is negative, this could be happen, right? So you need to write down net primary income, net foreign primary income becomes a negative value that means net foreign income payment, right? Net foreign income payment is equal to minus 200. It is equal to minus 200, right? Right, next one. At a particular year, where's the clicker? At a particular year, household income exceed disposable household income, right? Household income has exceed household income exceed disposable household
income. So here, what is household income and what's the difference between this? Disposable household income. Disposable household income equals to household income minus net tax or personal income tax. Personal income tax. Right? This is the disposable household income formula. So here disposable house, if this is, let's say, 200 and here this is 250 and 50 would be personal income tax, right? So you need to explain that situation. But if there is personal income tax, personal income tax, household income exceed disposable household income. Right, household income exceeds disposable household income. Right, next one. Gross domestic product at year 2019 exceed its gross domestic expenditure. Right here, GDP exceed gross domestic expenditure. GDE, you can say, right? Yes. Right here, GDP equal GDE plus net export. Right? So, if GDP is greater than GDE, that means this net export value would become a positive value. Let's say a positive value. As an example, positive 200. So here, if GDE is 9,800, then this is positive, this would be add, GDP becomes 10,000. As per the example, GDP will exceed the GDE, right? So here you need to identify the net export value should become a positive value. Write down net export value. When net export value becomes a positive value, GDP would be greater than GDE, right? Next one. At a particular year, gross domestic product at current market price was 8,000 billion, while GDP at constant price is 7,500 million.
All right. So here GDP at constant price equal GDP at market price divided by price index, current price index, current price index, and multiply by 100 O constant price index. Constant price index would become always 100. Right? So if this calculation performed, this answer should be there. Here 7,500 or yes, 7,500 is equal 8,000 divided by some value and multiply by 100. No, so here it would become here constant current price index, current price index. If you cross multiply current price index equal eight thousand into 100 mean 800,000 divide by 7,500, right? Hundred and 106.7, right? It doesn't matter, right? ඔගොල්ලෝ මේ value එක ගන්න ඕනේ නැහැ, right? මම මේක නිකන් කියලා දුන්නේ. එතකොට ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මොකක්ද? You have to write down when current price index is greater than constant price index, right? When current price index is greater, I'll erase this. When current price index is greater than constant price index, when current price index is greater than constant price index. As an example, current price index was how much? 106.7 and constant price index is 100. GDP at market price is greater than GDP at constant price. Right, that's it. Right, what's the next one?
Next one. A new question. Following information are provided to you with regard to a particular economy, right? C has given 100 plus 0.8y, I 2000, and G is 750, and they're asking derive saving function. So saving function is easy, right? We'll take saving function. S equal here C equal 100 plus 0.8y. So here S equal minus A plus 1 minus B y. Right. So here plus A is 100 and here minus A negative 100. Minus 100 plus B is here A, the autonomous consumption, here B, sorry, here B, marginal propensity to consume, or we call B. Right, here 1 minus B, 1 minus 0.8 y. So the saving function would be minus 100 plus 0.2 y. So this is the function, right? This is the saving function. That's the first task. And second one, derive the saving function. That's it, we did that. Estimate the value of autonomous expenditure. Right, autonomous expenditure. Autonomous expenditure means E equal A0 plus BY. This is the aggregate expenditure formula, right? So they are asking this is the autonomous expenditure. This is the autonomous expenditure. Right, this is the value of autonomous expenditure. Right, so we need to derive aggregate expenditure function. We'll derive that. Y equal E, Y equal E is C plus I plus G, C plus I plus G. C is 100 plus 0.8 Y plus 2000 plus 750. So 2850 plus 0.8 Y. This is the aggregate expenditure function. Right? So they are asking autonomous expenditure. This would be the autonomous expenditure value. Write down. Autonomous expenditure value is 2850. Right? 2850. This is the A0. Right. Next one. What is the value of investment expenditure multiplier? Investment expenditure multiplier is what?
here investment expenditure multiplier KI0 equal 1 divided by 1 minus B, right? This is the KI0. We call it investment multiplier, KG government expenditure multiplier, KG0, and KA0 autonomous expenditure multiplier, and also autonomous consumption multiplier, KA, whatever, all are same, right? So it may calculate by 1 divided by 1 minus B. So B, we identified B was how much? B was 0.8. This was the B value, no? This. B equals 0.8. So now you can calculate the multiplier is equal 1 divided by 1 minus 0.8. 1 divided by 0.2. It is 5. It is 5. So investment expenditure multiplier is 5. KI0. Right. Next one. Next one. If government imposed 25 million tax and 5 million worth transfers, estimate the value of new equilibrium national income. All right, we'll write down all the answers in all the details in here. So C, it is 100 plus 0.8y. යතන්ට යන්න බැරි හින්දා මම මෙතන details ටික ගන්නවා. I equal 2000. G equal 750. And here we have TX minus TR both. TX how much? 25. Transfers how much? 5. So it is 20. 20 is the net tax. So අපි එක වෙනම ලියාගමු. $25 TR 5. That means net tax samanai, it is equal to 20, right? So now we'll perform the calculation. They're asking estimate the value of new equilibrium national income. So equilibrium national income is Y equal AE. Y equal AE is equal to C plus I plus G. C is 100 plus 0.8. It is not anymore Y because there is tax and transfers, since Y and YD becomes two number of values. So here this is YD. We can't substitute Y to YD now because there is tax and transfers, since this becomes not Y, it is YD, right? So here's 0.8 YD plus 2000 plus 750. Here 2850 plus 0.8 YD. This is the value.
So here now y equal 2850 plus 0.8. We need y value, not yd. Then we have to take yd through y out of yd. Right? We need to take y out of yd. So here within bracket y minus ntx net tax. Right? So here, or you can plus tax minus transfer or minus net tax, right? So here y minus net tax is 20. Here 2850 plus 0.8 y minus 0.8 into 20, it is 16, right? It is 16. Here 2008 50 minus 16, it is 2834 plus 0.8 y equal to y. 0.8 can be transferred to other side, since here 0.2 y equal 2834. Now both sides need to divide by 0.2, right? Both sides should divide by 0.2. So y equal, y equal 2834 divided by 0.2. 2834 divided by 0.2. $14,170. The answer is 14,170 is the y value, right? So equilibrium national income is 14,170, right? That is how we can take this value. Done. Next one. Right. They're asking, explain the concept of market failure and government failure. Right. Market failure means what? Market failure means price mechanism is fail. Right. Price mechanism would be unsuccessful to distribute scarce resources maximum efficiently. Right. Market failure means which price mechanism failed to distribute its scarce resources efficiently for maximizing benefit of the society, right? That is market failure, because market failure can be arise, right? Market failure may occur due to three reasons. First one, inefficiency in resource allocation, unequal income distribution, and third one, macroeconomic instability, right?
here macroeconomic inefficiency. Anyway, it should become macroeconomic instability, right? So that is the market failure, right? But what is the government failure? Government failure means when government intervene to solve, right? But government intervene to solve this market failure, government would be fail again due to that, right? Due to that, inefficiencies and instability may occur. Why? Because there are the drawbacks of government, right? We'll see what are those drawbacks. Political self-interest and policy myopia, rigidity of policy and practice, moral hazard and corruptions. Due to those reasons, government may fail when performing or when they are trying to achieve market stability, right? So we'll see. Right, we'll read market failure is which price mechanism fail to. Price mechanism fails to distribute the scarce resources efficiently for the maximum benefit of the society. Market failure may occur in three types. First one, inefficiency in resource allocation, unequal income distribution, and macroeconomic instability. Macroeconomic instability, right? Those three reasons are based for market failure, right? Next one, government failure, right? Government failure means when government intervene to solve the market, right? Government intervene to solve the market failure, right? It creates inefficiencies and leads to misallocation, right? We need leads to misallocation of resources and creates loss in social economic welfare. So when government intervene to solve this market failure, government would become unsuccessful due to misallocation of resources, inefficiencies, and loss in social economic welfare due to what are the reasons? First one, political self-interest. What is the political self-interest mean? Politicians are trying to maximize their private benefit, not the social benefit. Rather than focusing on social benefit, they are trying to maximize private benefits. And next one, policy myopia. Policy myopia means short-term policy creation, right? They are targeting short-term policies. So the policy may change again and again. Due to that, there is no any constant policy to control the economy. Because when new government enters after the election, previous policies may change or previous policies may eliminate, right? Due to that, every 5 years, right? Once in every 5 years, the policy may change, right? That is the policy myopia. Next one, rigidity of policies. Rigidity of policies mean policies are kind of tight policies. They are not flexible to present society, or they are not flexible to the situation, right? Due to that,
it is not become the best practice, right? It is the rigidity of policies. And the next one, moral hazard. Moral hazard mean one party may take decisions to other parties. That means on behalf of other parties. Politicians are take their decisions on behalf of the society, right? Then politicians take their interested decision, not for which is not interest for the society. Society එකට interest නැති ඒගොල්ලන්ට විතරක් interest වෙන decisions ගන්නවා. Right? Here, that is the moral hazard. That means එක්කෙනෙක් decisions ගන්නවා අනිත් එක්කෙනා වෙනුවට. Right? දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා decision එක ගන්නවා නම් වෙන කෙනෙක් ගැන හිතලා සමහර විට ඔයා එයාට හොඳම decision එක නොගෙන ඔයාට හොඳම decision එක ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයා බලනවා මේ decision එක ගත්තොත් තමයි මට හොඳ. ඔයාගේ benefits වැඩි වෙන්න decision එක ගන්නවා. society එක ගැන හිතන්නේ නැතුව. අන්න ඒකට තමයි moral hazard කියන්නේ. හැම politicians ළම මේ විදිහට තමයි තීරණ ගන්නෙ. Right. And next one, corruptions and frauds, those reasons. Right? So due to those reasons, government failure may occur. This is the government failure. And this is the market failure. Right? Next one. Distinguish between interim budget and vote on account. Here, what is interim budget? Right, ළමයි interim budget එක කියන්නේ මම මුලින්ම නිකන් පොඩි idea එකක් දෙන්නම්. interim budget එකක් එන්නේ ඇයි? එක government එකක් අයින් වෙලා තව government එකක් enter වෙද්දි. හරිද? මෙතන තියෙන පොඩ wait. Interim budget and vote on account. Interim budget කියන්නේ ළමයි second budget එකක්. මොකක්ද second budget එක කියන්නේ? Right, if there is already a budget, right, placed by one government, and after the election, when there is a middle of the year, new government will elected and they will perform another budget by changing previous one. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැනට already government එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ government එක කොහොමත් budget එකක් propose කරලානේ තියෙන්නේ. ඒතකොට budget එකකුත් already තියෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? එතන election එකක්. දැන් අපි හිතමු at the middle of the year election එකක් තියෙනවා කියලා. election එකෙන් වෙන government එකක් එනවා elect වෙනවා වෙන government එකක්. හරිද? වෙන government එකක් දිනනවා. එතකොට දැන් අලුතෙන් එන government එක මොකද කරන්නේ? තියෙන government එකේ budget එක වෙනස් කරනවා. because then ඒගොල්ලන්ට ඕන විදියට they'll change some adjustment in the prevailing budget. එහෙම කරලා ආපහු තව budget එකක් parliament එකෙන් propose කරනවා. ඒතර ඕකට තමයි අපි කියන්නේ interim budget කියලා. interim budget mean a budget, right? We'll read. This is a budget which include all inflows and outflows, right?
It is called interim budget because it is a second budget proposal presented by another new government, right? When there is approved budget by previous government for the relevant year. New government will revise the prevailing budget and they present second budget for the same period with adjustments, right? With adjustment. Since there would two budget for the same period, right? Two budget for the same period. In here, inflows and outflows both, because budget inflows outflows both will be considered, right? Now vote on account. What is vote on account? We'll read. A special provision given to the government to obtain vote of parliament to withdraw money. To withdraw money when the budget for the new financial year is not yet released. තාම බජට් එක රිලීස් වෙලා නැහැ. අපි හිතමු පාර්ලිමේන්ත් එකෙන් බජට් එක ඇප්‍රූව් වුණාමනේ ඒක බජට් එකක් විදියට එළියට එන්නේ. right? දැන් එතකොට ඒක තාම appropriation bill එකක්. හරිද? appropriation bill එකක් කියන්නේ තාම බජට් එකක් විදියට එළියට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක පාර්ලිමේන්ත් එකෙන් ඇප්‍රූව් වෙලා නැහැ. තාම පර්මිෂන් ගන්න දාලා විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒකට ඒ වගේ වෙලාවකදී වුණත් බජට් එකක් නැතුව වුණත් එක්ස්පෙන්ඩිචර්ස් එහෙම තියෙනවානේ. එක්ස්පෙන්ඩිචර් එහෙම බෙයා කරන්න වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ එක්ස්පෙන්ඩිචර්ස් වලට තාම බජට් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තාම පාර්ලිමේන්ත් එකෙන් පර්මිෂන් හම්බෙලා නැහැ. හැබැයි පර්මිෂන් හම්බෙනකන් ඉන්න බෑනේ මේ එක්ස්පෙන්ඩිචර් දරන්න එපයි. මේ මොනවා හරි රිකරන්ට් එක්ස්පෙන්ඩිචර් බෙයා කරන්න වෙනවා. අපි හිතමු සැලරිස් ගෙවන්න වෙනවා ගවර්න්මන්ට් එම්ප්ලොයිස් ලට. ඊට පස්සේ ගවර්න්මන්ට් ඩෙබ්ට් ඉන්ට්‍රස්ට් ගෙවන්න වෙනවා. සමෘද්ධි වගේ දේවල් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් දෙන්න වෙනවා. එතකොට ඒවට බජට් එක එනකන් ඉන්න බෑ. ඊට කලින් ඒවා කරගන්න ඕනේ කොහොම හරි. ඉතින් අන්න එතකන් අපි මොකද කරන්නේ? එතකන් ස්පෙෂල් ප්‍රොවිෂන් එකක් දාලා මේ vote on account එකෙන් තමයි ඒ කටයුතු ටික වෙන්නේ. බලන්න. A special provision given to the government to obtain vote of parliament to withdraw money. මේකේ payments විතරයි, income ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. To withdraw money when the budget for the new financial year is not yet released due to some unexpected event. Vote on account gives permission. ඒකෙන් permission දෙනවා to withdraw money from the consolidated fund for 3 to 4 months. Again, budget එක approve වෙලා ඒක එනකන් අපි හිතමු maximum මේකට 3 to 4 months යයි කියලා. එහෙනම් අන්න එතකන් පාර්ලිමේන්ත් එකෙන් අවසර දෙනවා හරි මේ වියදම් ටික vote on account එකෙන් සිද්ධ කරන්න. Right? Essentially, vote on account is the temporary permission of the parliament. මේක හැමදාටම මේ බජට් එක එළියට එනකන් විතරයි. හරිද? බජට් එක එළියට එනකන් is the temporary permission of the parliament. It is a temporary permission of the parliament to government to spend money. Right? Here not only outflows, here inflows was also considered, but here I told you it is for expenditure only. Right? That means outflows are considered. Right? That is the difference between vote on account and interim budget. You can write it down.
Right. Next one. Here, this is an extra note, right? This is an extra note. This is the answer for appropriation bill. Can you see? No, you can't. Appropriation bill. It is the next one. Appropriation bill, right? Previously, we identified interim budget and what on account. This is the next one, right? මේ තුනේ මොකක් කියලාද කියලා අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේකත් මම මෙතනට දැම්මා. මොකක්ද appropriation bill එක කියන්නේ? අපි කියමු the appropriation bill is placed before the parliament. This is placed before the parliament to get approval for the estimate government expenditure, revenue and borrowing limits. ළමයි ඒ කියන්නේ මං කිව්වේ budget එක එන්න කලින් මුලින් දාන්නේ මොකක්ද appropriation bill එක. හරිද? appropriation bill එක තමයි මුලින් දාන්නේ. ඒක පාර්ලිමේන්තු එකෙන් accept වුණාට පස්සේ වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වුණාට පස්සේ ඒක appropriation act එකක් වෙනවා. ඒක තමයි budget එක විදියට එළියට එන්නේ. හරිද? Which is expected to operate in new financial year, right? Aluth financial year එකට ඕන estimate of government expenditure, revenue and borrowings වලට තමයි ඒක ඒ bill එක දාන්නේ, right? ආයෙ අපි බලමු. The appropriation bill is placed before the parliament to get the approval for the estimate of government expenditure, revenue and borrowing limits, which is expected to be operate in the new financial year. Make a future period එකකට තමයි දාන්නේ. budget එකක් නේ ළමයි. Budget is for the future period, right? And then the appropriation bill is a money bill that allows the government to withdraw funds from the consolidated fund. Consolidated fund කියන්නේ එතන තියෙන government එකේ fund එක, right? ඒකේ තමයි සල්ලි ඔක්කොම තියෙන. එතනින් තමයි අපි ඕන දෙයකට withdraw කරන්න ඕනේ. To meet expenses during the course of financial year. Government can withdraw money from the consolidated fund only after receiving approval from the parliament. ළමයි budget එක එන්න කලින්, හරිද? budget එක එන්න කලින් මේ bill එක තමයි appropriation bill එක. නැත්නම් අපි කියනවා පනත් කෙටුම්පත. හරිද? ඒක පනතක් විදියට සම්මත වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් accept කරාට පස්සේ approval එක ලැබුණාට පස්සේ එතකම් මේක කෙටුම්පතක්. හරිද? ඒකට තමයි මේක අපි කියන්නේ appropriation bill, right? Once the එතකොට ඒක from the government can withdraw money එළියට ගන්න පුළුවන් from the consolidated fund only after receiving approval from the parliament. Once the appropriation bill is approved, it would become appropriation act. bill එක approve වුණාට පස්සේ act එකක් වෙනවා. අන්න එතකොට තමයි budget එක. එතකොට මෙන්න මේක එන්න කලින් තමයි අර මං කිව්ව vote on account එකෙන් temporary permission එකක් විදියට සල්ලි එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒ temporary expenses ටික bear කරන්න. හරිද? මෙන්න මේක ආවට පස්සේ මේක තමයි හරි permanent permission එක. ඒ කියන්නේ මේකෙන් තමයි budget එක approve වෙන්නේ. right? එතකොට ඕක තමයි ඔය ටිකේ වෙනස්කම්. right? appropriation bill එක, vote on account and interim budget. interim budget කියන්නේ මොකද්ද මතකද? government දෙකක් තියෙද්දි අලුතෙන් එන government එක changes කරලා එළියට දාන budget එක තමයි interim budget. right? ඒක එතකොට second budget එකක්. ඒකේ outflow inflows දෙකම තියෙනවා. vote on account එක කියලා කියන්නේ අර appropriation bill එක appropriation act එකක් වෙන්න කලින්, හරිද? ඒ කියන්නේ budget එක සම්මත වෙන්න කලින් parliament එකෙන් expenditures තියෙනවනේ. අන්න ඒ expenditure bear කරන්න temporary දෙන permission එක තමයි vote on account කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒකේ එතකොට outflows විතරයි consider කරන්නේ, මේකේ inflows outflows දෙක. ඊට පස්සේ appropriation bill කියලා කියන්නේ budget එකේ
පාර්ලිමේන්තු එකෙන් accept වෙන්න කලින් බජට් එක තමයි අතරම කිව්වොත් appropriation bill එක. ඒක පාර්ලිමේන්තුවෙන් accept වුණාට පස්සේ තමයි appropriation act එකක් විදියට ඇවිල්ලා බජට් එක කියලා එළියට දාන්නේ. හරිද? එතකොට ওই තුනේ වෙනස දැනගන්න. right. ඒක ලියා ගන්න ඕන නම් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ to which category do the following goods belong? Explain with reasons. I think they are asking the type of good, right? The type of goods. A clock tower, right? A clock tower would become under which good, which type of good? Common resources. There are 4 types of goods. First one, common resources. It was public goods, semi-government, semi-public, semi-public, pure public, semi-public, common resources, and private good. Those are the types, right? So here, clock tower. Clock tower, whether it is rival or non-rival. Clock tower doesn't have any competition since it is non-rival. Clock tower is non-rival and clock tower is non-excludable. If someone didn't pay to watch the clock, right, he can't be eliminated. ළමයි අපි මේ clock tower එකෙන් වෙලාව බලන්න සල්ලි ගෙවන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒකට කියන්නේ සල්ලි ගෙවන්නේ නැති අයව බහැර කරන්න බෑ. They cannot be excluded, right? That means non-excluded. And non-rival, non-excludable and non-rival. That means what's the type? Pure public good. Pure public. Right. Next one. COVID-19 vaccine. Right. Vaccine did in Sri Lanka. Do we had to pay to inject the vaccine? No. අපිට ඒකට පේමන්ට් එකක් කරන්න උන්නේ නැහැ ළමයි. ඔක්කොටම යන අයට ඔක්කොටම ගැහුවා. එහෙනම් that is non excludable. Non excludable. And was there any rivalry? Oh, rivalry එකක් තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට ඉන්ජෙක්ට් කරොත් තව කෙනෙක්ට ඉන්ජෙක්ට් කරන්න තියෙන chance එක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. Right? එතකොට එතන non rivalry කියලා කියන්න බෑ. There is a rivalry, right? So it is rival. Is there any rivalry? Right, I need to check it again anyway. According to my opinion, it is rival, right? Because if one inject, the chance for another person would forgone, right? So that means rival. Non-excludable and rival. What is the yes, it may, wait, I'll check. Right, I'll check and let you know what's the exactly, but up to now, in my opinion, it is non-excludable and rival. It should be a common resources, right? Because if we practically, if we took that, we didn't pay to get vaccinated and there was no any, there was rivalry, right? එතන rivalry එකක් තිබ්බනේ.
Due to that, it may common resources in some aspect it would become non-rival and become pure public good. But according to my opinion, this would be the answer, right? Next one. Education. This is a kind of question that getting doubt, right? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට පොඩි පැටලිල්ලක් එන්න පුළුවන්, කන්ෆියුස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එක එක්සෑම් එකක මේක දීලා තිබ්බා education as what? මෙතන මොකක්ද කියලා නෑනේ education එක. එතකොට education එක it may be private education or government education. Private education ගත්තොත් ඒක excludable. And rival, right? Private education එක ගත්තොත් it is excludable and rival, no? එතකොට it would become private good. So private education කියලා නමෙම private කියන කැලල තියෙනවනේ. Private good. But government education, it is rival, it is non-rival and excludable. It is excludable and non-rival, right? So it could be, right, semi-public, quasi-public වෙන්නත් පුළුවන්, right? It is quasi-public and private, both can be taken, right? Government education, it is excludable but non-rival up to some extent, right? එක level එකකට වෙනකන් rivalry එකක් නැහැ. But එතනින් එහාට rivalry එකක් තියෙනවා. But it is excludable, right? Excludable and non-rival. So at some circumstance it would become quasi-public, and under some conditions it would become private, right? එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් private ද quasi-public ද කියලා කියන්න පුළුවන්. හරියට ඒකට reason එක දෙන්න, right? දැන් private education එක අපි දන්නවා it is excludable and it is rival, right? සල්ලි ගෙවුවේ නැත්තම් you cannot be excludable. Tuition class වල සමහර විට එළියට දාන්නේ fees එක ගෙවලා නැත්තම්. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි rival. එතන තරංගයක් තියෙනවා, right? There is a competition. එකෙනෙක් එන නිසා තව කෙනෙක්ට chance එක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම government education වල ඒවයිත් excludable. අපි හිතමු මොනවා හරි payment එකක් කරන්න වෙනවා, right? නමුත් ලංකාවේ ඉතින් සිද්ධ වෙන්නේ ඉතින් education කියන එක නිදහස් අධ්‍යාපනය. එතකොට නිකන් පොදු භාණ්ඩයක් විදියටත් සමහර විට තර්ක කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. හැබැයි අපි ඒක ගොඩක් වෙලාවට ගන්නේ quasi-public විදියට, because there is no any rivalry up to some extent. තරංගයක් නැහැ ඒක level එකකට වෙනකන්. එතනින් එහාට තරංගයක් තියෙනවා. එතනට වෙනකන් තරංගයක් නැහැ. competition එකක් නැහැ. Since it is excludable and non-rival, it becomes quasi-public. අතර මේක ඔය පොඩි විවාදයකට බඳුන් වුණ කරුණක්, right? මොකද ඔය exam වල ඒ හින්දා ඔක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඔය දෙකටම categorize වෙන්න පුළුවන් කියන එක. Right, next one. Swimming pool. Swimming pool එකක් ගත්තොත් මේ වගේ ඒවා ඉතින් කොහොමද ලේසි. Excludable, you have to pay
and rival. That means it's a private good. Right? Next one. Fisheries. Fisheries mean that ඔය මාළු බාන්න යන තැන් තියෙන්නේ ළමයි. මාළු දැල් අදින තැන් හරි බිලි පිත්තකින් මාළු බාන හරි ඒ වගේ fisheries. Right? Those are there's no any excludability, right? That is non-excludable. Non-excludable and rival. Non-excludable, everyone can be there, but there is a rivalry because එතනට ළමයි යනවා නම් මාළු අල්ලන්න අපි හිතමු උදෙන් යන්න ඕනේ. උදෙන් යන හැයට තමයි මාළු ටික අහුවෙන්නේ. එතකොට එතන තරංගයක් තියෙනවා. There can be a competition, but rivalry. Since it is common resources. Right, fisheries are common resources. So we'll අපි මුලින් නම් අපව පොඩ්ඩක් රිවයිස් කරමු එක. Clock tower. Clock tower, it is non-rival and non-excludable. No problem. Pure public good. Right. Next one. COVID-19 vaccine. Non-excludable and there is rival. Right. So it is a common resources. If there is any change, I'll let you know. Right. Next one. Education. It is excludable and rival. Education, excludable and rival. Obviously, it can take under private goods, right? But in some circumstance, education is considered as quasi public good as well because it is non-rival up to some extent, and there is excludability, right? Again, lamai අපි හිතමු මේ government education එකම නැතුව අපි ගමු university එකකට, right? University එකකට අපි government කියන එක අයින් කළා දාමු. Government education නම් කොහොමත් අපිට ඉන්න මෙතන පොඩ්ඩක් doubt එකක් තියෙනවා. Government education නම් අතට මේක public වෙන්න පුළුවන් නේ, right? Government education. Government education නම් public වෙන්නත් පුළුවන්. Right? ඇයි public good එකක් වෙන්නේ මොකද්ද? හේතුව තමයි it is non-excludable and non-rival. Right? Non-rival up to some extent, up to a level. Right? එක level එකකට යනකම් rival ටිකක් නැහැ. ඒ වගේම it is non-excludable. It is since it is a public good. Government education can be considered as public good. Private education එකේ එකක් තියෙනවා excludable and rival. Right? එහින්ද private වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට බලන්න මේ government education කියුත් මම කලින් දැම්මේ education එක. මෙතන government කියලා වැරදිලා වැටුනේ. Government education is public good. Right? Education, it is excludable and rival. Private good එකක් විදියට ගන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක තමයි education. දැන් ළමයි ඔයගලන්ට සල්ලි තියෙනවා නම් අපි හිතමු NSBM එකෙන් සල්ලි ගෙවලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එක level එකකට එනකන් ඒකෙත් competition එකක් නැහැ. Right? එතකොට ඒක non-rival but excludable. ඔයගලන්ට payment එක කරන්න වෙනවා. University එකට payment එක කරන්න වෙනවා. Right? එතකොට මෙතන government education එකේ අපිට payment එකක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ ලොකුවට. පොඩි charges තමයි යන්නේ. එතකොට ඒක public good එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් government education. ඒ වගේම මෙතන private education එක අපිට එක පැත්තකින්
private good එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් quasi public විදියට ගන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි එක level එකකට යනකම් rivalry එකක් නැහැ. දැන් ඔයාට සල්ලි තියෙනවා නම් ඔයාට NSBM එකට ගිහලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාට සල්ලි තියෙනවා නම් ඔයාට NIBM එකට ගිහලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාට සල්ලි තියෙනවා නම් ඔයාට ජයවර්ධනපුර කැම්පස් එකේ external degree එක කරන්න පුළුවන්. So there is non rival but up to some extent. එක level එකකට වෙනකන් rivalry එකක් නැහැ. හැබැයි excludable, you have to make the payment. ඔයාට payment එක කරන්න වෙනවා. එහෙනම් ඒක අපිට quasi public කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට private education එක private good එකක් විදියටත් ගන්න පුළුවන්. quasi public කියලා ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ වුණාට government education could be considered as public good, right? ඕක පොඩ්ඩක් ඔය පැටලෙනවා. ඒ හින්දා ඕක පොඩ්ඩක් හරියට ලියා ගන්න. මෙතනට දාන්න example විදියට මොනවාද? NIBM, NSBM, universities, private universities. මේකට government school, ඒ කියන්නේ government schools තියෙනවා ළමයි ඕනම කෙනෙකුට වගේ යන්න පුළුවන් නේ. ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනය තියෙනවානේ. ඔයගොල්ලන්ගෙන් සතයක්වත් ගන්නෙ නැතුව සමහර වෙලාවට පහසුකම් ගාස්තු කියලා ඉස්කෝලවල ගන්නවා. ඒක ගෙව්වේ නැහැ කියලා ළමයා එළියට දාන්නේ නැහනේ. මොනවා හරි අනම්මනම් කතාවක් දෙකක් කියනවා විතරයිනේ. ඒතකොට යුනිවර්සිටිස් නුත් යුනිවර්සිටි වලට නම් හැබැයි යුනිවර්සිටි මේකට ඉතින් ඒකේ නම් රයිවල්රි එකක් තියෙනවා. හැබැයි up to ඒ කියන්නේ එක ලෙවල් එකකට යනකම් රයිවල්රි එකක් නැහැ. ඒතකොට මේකට හොඳ මේක තමයි government schools. මෙතනට excludable and rival අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් private education. right? ඔය තුනටම categorize කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලා දැන් නිකම්ම education කියලා දුන්නොත් මේ දෙක විතරයිනේ government එකේ නැහැ. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හරියට මම නම් කියන්නේ private good කියන එකට යන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. මොකද ඔක එකපාරක් exam එකේදී private good කියන එකට තමයි ඒක දුන්නේ. හැබැයි ඒක quasi public වෙන්නත් පුළුවන් බැරි නෑ. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ a swimming pool, it is excludable and rival, it is a private good. Right. Fisheries, non-excludable and rival, common resources. Right, next one, what is mean by the equity in tax system? Tax system එකේ equity එක. Right, what is the equity? Equity is a measure of fairness, right? සාධාරණ බව. මෙතන fairness කියන්නේ මේ fairness cream නෙමෙයි හොඳේ. It is the fairness of tax system based on an individual ability to pay. ගෙවන්න තියෙන ability එකත් එක්ක fair වෙන්න ඕනේ. Right? That means there are two aspects of tax equity. Tax equity එකේ aspects දෙකක් තියෙනවා. මොනවද? එකක් තමයි it should be vertical equality and horizontal equality. Right? Or we call vertical equity and horizontal equity. Vertical equity කියන්නේ ළමයි අපි horizontal equity ගමු. horizontal equity කියන්නේ එකම level එකේ නම් එකම level එකේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ income එක එකම level එකේ income එකක් නම් එයාලගේ tax එකත් එකම level එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. හරිද? income එකයි tax එකයි එකම level එකේ නම් ඒ level එකේම tax එකත් යන්න ඕනේ. right? ඒක තමයි horizontal equity. vertical equity කියන්නේ සල්ලි වැඩියෙන් තියන අය වැඩිපුර tax rate එකක් ගෙවන්න ඕනේ. වැඩිපුර tax එකක් ගෙවන්න ඕනේ. අඩුවෙන් තියන අය අඩු proportion එකක් ගෙවන්න ඕනේ. vertical equity and horizontal equity. අපි කියමු. The equity is a measure of the fairness of tax system based on an individual ability to pay. There are two aspects of tax equity. The technical terms are horizontal equity and vertical equity. Horizontal equity is the principle the taxpayer with equal income, taxpayers with equal income should pay equal tax. Equal income එකක් නම් equal tax.
vertical equity requires that tax obligation vary වෙනස් වෙනවා in proportion of the income එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා vary in proportion to income such that A has a greater income than B Aට තියෙනවා නම් B ට වඩා වැඩි income එකක් A will owe money or more income tax than B A ගේ income එක වැඩි නම් A will owe more income than B right ඕක තමයි කතාව හරිද ඕක තමයි equity කියන්නේ tax system එකේ right next one define progressive tax regressive tax and proportional tax with examples first one a progressive tax ළමයි progressive tax කියන්නේ මොකද්ද right progressive tax එකක් කියලා කියන්නේ income එක වැඩි වෙනකොට හරිද income එක tax rate එකත් වැඩි වෙනවා නම් tax rate එකත් වැඩි වෙනවා නම් අපි කියනවා ඒකට progressive tax මේ තියෙන tax rate එක මේ තියෙන income එක right ඒතර මේක අපි ගමු progressive tax tax එක වැඩි වෙද්දී income එකත් වැඩි regressive tax කියලා කියන්නේ මේ tax rate එක right tax rate there's a negative relationship between tax rate and income level tax rate එකයි income එකයි අතර negative relationship එකක් මෙහෙම හරිද tax rate එකයි income එකයි අතර tax rate එක කියන්නේ income එක වැඩි වෙද්දී ගෙවන්න ඕන tax proportion එක අඩු වෙනවා හරිද ඒක තමයි regressive tax proportional tax කියලා කියන්නේ income එක කීය වුණත් ගෙවන්න ඕන tax එක same ඒතර income එක මෙතන tax rate එක ගෙවන්න ඕන tax එක same ඒක වෙනසක් නෑ අපි හිතමු 10% නම් 10% ම තමයි right එතකොට ඔය වගේ ඒවා තමයි ලංකාවේ capital gain tax එක 10% විදියට same තියෙනවා income එක මත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ regressive tax එකට examples අපිට ගන්න පුළුවන් sales tax production tax right production tax මේක progressive tax විදියට අපිට example ගන්න පුළුවන් මේක capital gain tax VAT එක right මේක income tax එක progressive ඊට පස්සේ corporate tax ඒවා progressive ඒවා විදියට තමයි යන්නේ ඕක තමයි කතාව අපි බලමු right a progressive tax is one where the average tax rate increase with tax base කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට income එක නැත්නම් ඒක වෙනස් වෙනවා සමහර විට wealth එක සමහර විට capital gain එක ඒ වගේ තියෙනවා high income families pay disproportionate share of tax proportion while low income and middle income taxpayers shoulder relatively small tax proportion here disproportion mean higher proportion
higher proportion higher proportion of tax right, pay a disproportionate share of tax proportion, while low income and middle income taxpayers shoulder a relatively small tax proportion. Example, income tax and corporate tax. Next one, a regressive tax is one where the average tax rate decreases with tax base. Low income taxpayers pay higher rate of tax burden, while middle and high income taxpayers pay relative small tax proportion. Example, production tax and sales tax. Next one, a proportion of tax is proportional tax. It is proportional tax system, also referred to as a flat tax system. And flat rate flat rate එකක් නේ තියෙන්නේ. Assess the same tax rate on every regardless of income or wealth. Proportional tax is intended to create greater equality between marginal tax rate and average tax rate paid. Make a marginal tax rate එකයි marginal rate of tax equal to average rate of tax. Right? Okay, tamai. Example, VAT and ESC. I think I given all the examples. VAT, ESC or capital gain tax also can be considered as an example. Right? Next one. Right. Explain how budget deficit of Sri Lanka was financed during 2020 and discuss its impact. In Sri Lanka, right, budget deficit as a proportion of GDP in 2020, 2020 questions ne. In Sri Lanka, budget deficit was 11.6% of GDP in numbering 1,668 billion, right? Approximately. From that, domestically financed, actually total finance has been gone through what? Domestic finance, because foreign finance has not made it was refinanced. ඇත්තටම ළමයි මේ 1667 බිලියන 1667 fully cover කරගෙන තිබ්බේ මොනයින්ද? Domestic financing වලින්. Right, domestic වලින් තමයි finance කරලා තිබ්බේ 1,750 billion was covered, and rest amount දැන් ළමයි ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන total finance කරන්න තියෙන budget deficit එක බිලියන 1667යි 68යි approximately. ඒ වුණාට domestically finance කරලා තියෙනවා බිලියන 1750. ඒ කියන්නේ වැඩියෙනුත් finance කරලා ඒ කියන්නේ මේ foreign debt එකෙන් කෑල්ලකුත් domestic වලින් ගෙවලා තියෙනවා. Right, foreign debt වල කෑල්ලකුත් domestic වලින් ගෙවලා තියෙනවා ළමයි. හරිද? මෙතන 0.6. Metin, as per the Ministry of Finance, net domestic financing amounted net domestic financing amounted 1,750.9 billion, 11.7% of GDP in 2020, while foreign financing recorded net repayment. ළමයි ඒකෙන් තියෙන net repayment එකක්. ඒකෙන් finance කළා නැහැ. Finance කළා නැහැ. ඒකෙන් repay කළා තියෙන්නේ repayment 83.2 billion in 2020 as a 0.6% of GDP. Right? Here 0.6, not 3, right?
net repayment එකක් තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ finance කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අලුතින් ණය අරන් නැහැ. අලුතින් අරන් ඇති හැබැයි net එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ net repayment එකක් විදියට එළියට. හරිද? එතකොට මෙතන total එක තියෙනවා කීයක්ද? 1667.7ක්. මේක finance කරලා තියෙන්නේ එතකොට total domestic payment වලින් 1750.9ක්. right? ඒකෙන් තව ඊට පස්සේ foreign debt ගෙවලා තියෙනවා 83.2 billion. right? 83.2 ගෙවලා තියෙනවා. හරි. right, ඕක ලියා ගන්න ළමයි. මෙතන point 2. එතකොට domestic finance කරගෙන තියෙනවා 1750.9 billion and ඒකෙන් ගෙවලා තියෙනවා budget deficit එක total pay කළා ඉතිරියෙන් මොනවද කරලා තියෙන්නේ? foreign debt pay කරලා තියෙනවා. ඒ ටික පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව ලිව්වොත් ළමයි. domestic finance කීයද? domestic finance 1750.9 billion. එතකොට ඒක මොකටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? ඒකෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා budget deficit එක. budget deficit එක pay කරලා තියෙනවා 1667.7 billion. budget deficit එක pay කරලා ඉතිරි එක foreign debt repayment එක. foreign debt repayment. foreign debt repayment එකක් ගිහිලා තියෙනවා කීයක්ද? 83.2 billion. ඔන්නෝම තමයි හරියටම financing එක වෙලා තියෙන්නේ. domestic finance එකෙන් budget deficit එක pay කරලා ඉතිරි එකෙන් foreign debt නුත් pay කරලා තියෙනවා. ඕක තමයි ඒකයි මෙන්න මෙතන 0.6 net repayment of 83.2 billion කියලා තියෙනවා. right? As per the Ministry of Finance, net domestic financing amounting 1750.9 billion in 2020, while foreign financing record a net repayment of 83.2 billion from domestic financing sources. right? ඒක හරි. ඊට පස්සේ අහනවා what is the impact කියලා. impact එක ගත්තොත් economic consequences of domestic financing. domestic financing වලයි foreign financing වලයි impact එක කියන්න ඕන. right? මොනවාද domestic financing වල impact එක? පළවෙනි එක increase monetary expansion. money supply එක මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. monetary expansion and monetary expansion එක හැබැයි වැඩි වෙන්නේ domestic banks වලින් ගත්තොත් විතරයි. හරිද? නැත්තම් non banking sources වලින් ගත්තට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් ඔයාලා කියන්න ඕනේ. මෙතන in bank borrowings. bank borrowings වලින් ගත්තොත් තමයි monetary expansion and inflationary pressure එකක් එන්නේ. right? increase monetary expansion and inflationary pressure in bank borrowings. second one crowding out effect. මොකද crowding out effect කියන්නේ? banks වලින් ණය ගන්න හින්දා government එක එතකොට private sector එකට investment වලට තියෙන funds මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. එතකොට යාලට funds ප්‍රමාණය අඩුයි. ඇයි? government එකත් ණය ගන්නනේ. එතකොට private sector එකට investment කරන්න තියෙන funds අඩු වෙනවා. ඒ වගේම
loanable funds වලට loanable funds වල තියෙන demand එක වැඩි වෙලා එතනින් interest rate එකත් වැඩි වෙනවා. හරිද? මොකද්ද crowding out effect එක කියන්නේ? ඒකේ දෙකක් තියෙනවා පැති. එක available funds for investment අඩුයි. Right? Reducing available funds for the investments. And next one, increase in interest rates due to increase in demand for loanable funds. Right? Next one, increase in loan interest rates due to ඒක ඊළඟේ කියලා තියෙනවා මේක. crowding out effect එකේ අනිත් එක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. second impact එක. increase in loan interest rates due to increase in demand for loanable funds. Right? Next one, difficulty in managing public finance. ළමයි තව ණය ගන්න public finance එක manage කරන එක තවත් අවුල් යනවා. ණය ගන්න තවත් interest rate වැඩිපුර ගෙවන්න, interest එක වැඩිපුර ගෙවන්න ඕනේ, debt service payment වැඩිපුර කරන්න ඕනේ. Right? ඊට පස්සේ non banking sources වලින් ගත්තොත් මේ අපි මෙන්න මෙතන non bank sources වලින් ගත්තොත් only transfer savings to the government. ඒකෙදි වෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන savings ටික government එකට transfer වෙන එක විතරයි. Right? Because it does not expand the money. It does not expand the money supply and they are not create inflationary impact. Inflationary impact එකක් එන්නේ නැහැ. Right? ඒ ටික තමයි ලියන්න ඕනේ. Monetary expansion and inflationary impact from the borrowings. Second one, crowding out effect. Third one, increase in loan interest rate due to increase in demand for loans. Difficulty in management public finance. Non-banking sources only transfer savings to the government because it's not expand money supply or inflationary impact would not occur. ඔන්න ඔය ටික කියන්න ඕනේ domestic financing වල. ඊට පස්සේ foreign financing වල. Economic consequences of financing through foreign sources. First one, no adverse impact on the budget or balance of payment. foreign financing කියන්නේ පිටරටින් අපි ඩොලර්ස් ගන්නවා කියන එකනේ. හැබැයි මෙතනදී ලංකාවේ නම් ඇත්තටම මේ කැලේ ලොකුවට මේ අවුරුද්දට අදාළ වෙන්නේ නැහැ 2020ට. මොකද 2020 net repayment එකක් තියෙන්නේ. finance කරගෙන නැහැ. right? ඒත් මම කෝකටත් minus ගාණක් තිබ්බත් මේ ටික දැම්මා. no adverse effect to the budget or balance of payment. dollars දෙන නිසා අපිට ලංකාවට budget එකටවත් balance of payment එකටත් adverse effect එකක් නැහැ. favorable impact එකක් තමයි තියෙන්නේ. no crowding out effect. money supply එක වැඩි උනේ නැත්නම් විතරක් crowding out effect එකක් නැහැ. අපි හිතමු පිටරටින් ආපු සල්ලි වලින් ඊට සමාන රුපී notes ටිකක් print කරේ නැහැ කියලා. print කරේ නැත්නම් අපහු මේ crowding out effect එකක් එන්නේ නැහැ. inflation effect එකක් එන්නේ නැහැ print කරේ නැත්නම්. හැබැයි හදිසියවත් print කරොත් crowding out effect එක කොහොමත් එන්නේ නැහැ. හැබැයි money supply එක ඇති වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතනින් inflationary impact එකක් එන්න පුළුවන්. ඇයි? පිටරටින් එන dollars ටික මෙහි rupees වලට transfer කරනවානේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? money supply එක වැඩි වෙනවා. හරි ඒක අපි එවිල කතා කරමුකෝ මම කියන්නේ. no adverse effect to the budget. budget එකට අවුලක් නැහැ. balance of payment එකටත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. foreign sources වලින් ගන්න නිසා adverse impact එකක් නැහැ. crowding out effect එකක් තියෙනවාද? ඒක කොහොමදත්ම නැහැ. ඇයි ලංකාවේ domestic market එකෙන් නෙමෙයිනේ ගන්න පිටරටින්. ඒ හින්දා ඒකත් අවුලක් නැහැ. ඇතුලේ ඉන්න අයට investment අඩු වෙන්නේවත් නැත්නම් interest rate වැඩි වෙන්නෙත් නැහැ. increase in foreign debt service ratio. foreign debt service ratio එක ටිකක්
වැඩි වෙනවා. ඇයි ණය ගන්න නිසා ඒවට ඉන්ට්‍රස්ට් ගෙවන්න ඕන. It was increase pressure on balance of payment. Balance of payment එකට impact එකක් එනවා. right ඒ වගේම right next one, increase in pressure on balance of payment when repayment of foreign debt. ළමයි foreign debt ගත්ත එක ආපහු pay කරද්දි government has to pay it from dollars. අන්න එතකොට ඔන්න balance of payment එකට adverse impact එකක් එනවා. right ඒ හින්දා ගනිද්දී balance of payment එකට adverse impact එකක් නැති වුණාට ආපහු repay කරද්දී there would be a adverse impact to the balance of payment. And next one, damage to international trustworthiness. දැන් මේ දවස්වල ලංකාවට වෙලා තියෙන්නේ ණය අරගෙන දැන් ගෙවන්න විදියක් නැහැනේ. ඒතර ගෙවන්න විදියක් නැති වුණාම international trustworthiness එක damage වෙනවා. හරිද? එතකොට තවත් ණය ඉස්සරහට අපිට දෙන්නේ නැහැ. right ඒක ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ 6, when the loan is settled in foreign sources, the damage for foreign exchange the demand for foreign exchange increase and rupee depreciation. ළමයි දැන් මේ දවස්වල අපිට ණය ගෙවන්න නම් ඩොලර්ස් ගන්න ඕනේ. ලංකාවට ඩොලර්ස් ගන්න නම් ගනිද්දී ලංකාවේ ඩොලර් ඩිමාන්ඩ් එක මොකද වෙන්නේ? ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඩොලර් වලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙද්දී රුපියල තව තවත් ඩිප්‍රිසියේට් වෙනවා. ඇයි? අපි රුපීස් දීලා තමයි ඩොලර්ස් ගන්න ඕනේ. right domestic foreign exchange market එකේ රුපීස් දීලා ඩොලර්ස් ගන්න ඕනේ. එතකොට රුපී සප්ලයි එක වැඩි වෙනවා. ඩොලර් ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? depreciation of foreign value of the local currency. When the loan is settled in foreign sources, the demand for foreign exchange increase and rupee depreciation. right next one, expansionary effect on budget deficit. budget deficit එකට expansionary effect එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් budget deficit එක තව මොකද වෙන්නේ? expand වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ පැත්තේ අපි බැලුවේ මේ budget deficit එක pay කරද්දි තව foreign loan ගනිද්දී ඒකට තව ගෙවන්න ඕනේ interest. ඒ interest ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට තවත් budget deficit එක expand වෙනවා. In some cases, expansionary effect may occur. ඒ කියන්නේ inflationary effect. Effect may occur. If foreign loan or grant converted into rupees, ඒ ටික අපි නිකන් තියාගන්න නෙමෙයි, ඒ ටික රුපිය වලට convert වෙනවා into local currency and spent, money supply may increase, inflationary pressure එකක් එනවා. හරිද? රුපියල් ටිකෙන් ණය ගෙවද්දී ඩොලර්ස් වලින් ඒවා කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ රුපියල් වලට. එතකොට ඉන්ෆ්ලේෂනරි ඉම්පැක්ට් එක වැඩි. right ඔය ටික තමයි economic consequences of financing through foreign sources. right ඉවරයි නේද? right done. second paper එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. හැබැයි ඊට කලින් චුට්ටක් ඉන්න. මේක COVID-19 vaccine. ළමයි COVID-19 vaccine එක මම මේ ගත්ත එක අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු. හරිද? මේක right මේක ළමයි මේ විදිහට මතක තියාගන්න. right COVID-19 vaccine එක මෙතන vaccine එක කියන්නේ injection එකනේ. right injection එක ඒක ඇත්තටම මෙන්න මේ විදිහට හිතන්න. හරිද? ඒකේ rival එකක් තියෙනවානේ. it is rival. right එක්කෙනෙක්ට vaccine එක ගහන්න නිසා තව කෙනෙක්ට chance එක නැති වෙලා යනවා. it is rival and it is excludable. දැන් මේක ළමයි excludable. ඒ කියන්නේ
සල්ලි ගෙවන්න නැත්තම් එයාව අයින් කරන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බ ගවර්න්මන්ට් එකට. හරිද? ගවර්න්මන්ට් එකට මේකට පේමන්ට් එකක් ගන්න තිබ්බා. නමුත් ගවර්න්මන්ට් එක මිනිස්සු වෙනුවෙන් යම්කිසි පේමන්ට් එකක් කරලා ඒක මිනිස්සුන්ට ෆ්‍රී දුන්නට ඇත්තටම ගවර්න්මන්ට් එක ඒක කොහෙන්ද ගත්තේ? ඒ ගත්ත අපි හිතමු ඒ ගත්ත කොවිෂීල්ඩ් හරි ඒ වැක්සින් එක මොකක්ද මතකත් නෑ දැන් නම්. ඒ අදාළ කම්පනීස් වලින් right බයෝටෙක් කියන කම්පනි එකෙන් ඒක නිකන් නෙමෙයි දුන්නේ. ඒක ගවර්න්මන්ට් එක සල්ලි දීලා ගත්තේ වැක්සින් එක. එතකොට ළමයි එතන ගවර්න්මන්ට් එක මේක අපිට හම්බුන පැත්තෙන් හිතන්නේ නැතුව ගවර්න්මන්ට් එක කොහෙන්ද ගත්තේ? බයෝටෙක් එකෙන්. බයෝටෙක් එකෙන් කියලා හිතමුකෝ අපි. බයෝටෙක් එකෙන් ගත්තේ මොකක්ද මේ ෆයිසර් එක. අපි හිතමු දැන් ඒ කම්පනි එකෙන් ඒක ගනිද්දී දැන් ඔයගලන්ට කියවි ෆයිසර්නේ. right? එතකොට බයෝටෙක් එකකින් ඒක ගනිද්දී අපිට ඒකට පේමන්ට් එකක් ගවර්න්මන්ට් එක පේමන්ට් එකක් කළා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ it is excludable and ගවර්න්මන්ට් එකට එකපාර ඔක්කොම හම්බුන්නේ නැහැ. රයිවලරි එකක් තිබ්බා, කම්පිටිෂන් එකක් තිබ්බා. අපි ලංකාවට ගන්න නිසා ඒක වෙන රටකට අහිමි වෙලා යනවා. හරිද? එතකොට රයිවලරි එකකුත් තිබ්බා. it was excludable since both satisfied. ඒ කියන්නේ private good එකක්. private good. ඒ හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් බලලා ඉන්න. ඉවර වෙනකම් දැන් මේක අන්තිමට මේක තියෙන්නේ මේක සමහර ළමයින්ට මිස් වෙයි. මොකද මම ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ හරි දාන්නම්. ඒක යාළුවන්ටත් කියන්න මේකේ අන්තිමට මම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා කියලා COVID-19 වැක්සින් එක ගැන ආපහු. හරිද? මොකද අර කලින් අපිට හම්බුනේ නිකන් තමයි. අපිට නිකන් හම්බුණාට ළමයි ගවර්න්මන්ට් එක ඒකට පේ කරා. ගවර්න්මන්ට් has paid for like millions of dollar for vaccine since it is a private good. It is a private good because it is excludable and there's a rivalry, so it is. COVID-19 vaccine is a private good. Better to consider as private good. Right. එහෙම නැතත් අපිට semi public කියලා ගන්න පුළුවන් ඕන quasi public because rivalry එක එන්නේ එක level එකකින් පස්සේ. හැබැයි එතනට වෙනකම් මේක මං හිතන්නේ best consider කරන එක හොඳයි. private good එකක් විදියට common resources එකක් විදියට එන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අපි purchase කරන පැත්තෙන් හිතන්න බෑ. government එක biotech එකකින් purchase කරන පැත්ත තමයි අපිට හිතන්න වෙන්නේ. right. එහෙනම් අපි මේකත් එක්ක මෙතනින් නවත්තමු. යාළුවන්ට කියන්න අන්තිමට මේකේ වෙනම කෑල්ලක් තියෙනවා ඒකත් බලන්න කියලා. right. එහෙනම් අදට පන්තිය ඉවරයි. second paper එක ඉවරයි. අපි හැමෝම ඊළඟ දවසේ නැවත හම්බෙමු. Until then, have a nice day. Goodbye.